Namaskar everyone. I am Dr. Ketaki Subedar and I am a pediatric eye specialist. I work at Disha Eye Hospitals. Today we are going to talk about minus power, that is myopia. So minus power, that is myopia, is when the retina or the film of the eye cannot see clearly without the help of a minus power in front of the eyes, that is spectacles. And these spectacles gives a clearer vision, and that's how the brain perceives the clear image. So minus power has a tendency to grow in children, meaning with the growth of the child, the minus power keeps increasing slowly. And that's what we don't want to happen, because that will affect the quality of retina. The retina might get damaged, the film of the eye, and this might affect the life of the child, because all the time the child will be dependent on the glasses. Dependence is not a good thing, because when they remove the glasses they cannot see anything. So we don't want that to happen. And therefore I am going to discuss about few things that you can do apart from wearing the glasses so it cannot increase. So minus power can be prevented. I am saying prevented when you have a child where both the parents have minus power since childhood, and this child can be prevented. So you can protect the child from developing minus power by doing these 5 things. And even if the child has a minus power, it's all right. We can do these 5 things to slow down the increase in power every year. So what are the 5 things? First and the foremost, reduce the number of hours that are spent on gadgets like mobile, laptop, computer and tabs. What they have in common is that they are restricted in this zone, the arm span of the child. And here they take it in the hands and use it the way they want it, by lying down, bad postures, in dark light, in a position which is not good for use, and that puts extra strain on the eyes, and that's how the minus power gets a stimulus to increase. We don't want that to happen. So reduce the number of hours and the way the gadgets are given. You can keep them on a table and the child can see from distance, but not to give it in the hand. Preferably entertainment can be on the TV instead of all of these gadgets. Second thing, coming from this point to that point, I want to say that study in daylight instead of studying in late nights. So child should not be up for long hours, late nights. This is not good for the eye. That's when they want the extra entertainment and extra mobile time. So that has to be reduced, and studying in daylight will come when you start putting the child, that is my third point, that is early to bed and early to rise. If the child sleeps early, he'll wake up early, he or she will wake up early. In the morning, they can study in proper daylight, which is healthy for their eyes. Okay? This comes to the fourth point. Education is important, but it's not everything. So even when they are studying, after every half an hour, 20 minutes, remind them to keep down the pen, pencil and look outside the window for a few seconds. That is what we call the 20-20-20 rule. That is 20 minutes later, take a 20-second break and look 20 feet far, so that the eyes relax and they can get back to studying within a span of 30 seconds. So this helps the eye to accommodate both the distance and the near comfortably. And this brings to our fifth point, go outdoors and play in daylight for at least 90 minutes per day. Send your child outdoors. Teach them the habit of balancing education with outdoor play. Again, I am telling you all the points. First is reduce the number of hours spent on mobile, laptops, etc. Study in daylight instead of late nights. Early to bed, early to rise. 20-20-20 rule to be applied while studying or doing any near activity. Go outdoors and play in daylight for 90 minutes every day. Now here is when the game changes and the parents ask me how to incorporate that. So the most common question eta thake ki the child এটা তো খাবার খায় না, মোবাইল ছাড়া খাবার খায় না, এটা তো ছোটবেলার থেকে অভ্যেস আছে। ফার্স্ট থিং, এই অভ্যেসটা
পেরেন্টসটা সেট করেছে, মানে পেরেন্টস এরকম অ্যালাউ করছে, এটা করতে দেবে না। এটাকে ছাড়ানোর জন্য রুল সেট করতে হবে কি খাবার না খেলে খাবার পাবে না, কিন্তু মোবাইল কিছুতেই পাবে না। ফ্যামিলি সব সময় একসাথে যদি খাবার খাবে, তখন বাচ্চার সাথে কথা হবে, তখন এইটা প্রবলেম আসবে না কি ওকে মোবাইল দেখতে হবে, কেন এন্টারটেনমেন্ট চাইছে। তো সবাই যদি মোবাইল কমিয়ে দেবে, বাচ্চাও এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। নেক্সট থিং দে আস্ক very commonly is, how do we send outdoors to play when there are tuitions, when there are extra studying hours, school time is bad, all of this? এটা সব এলে আমি থ্রি থিংস বলতে চাইছি। ফার্স্ট থিং, একটু স্কুলে যায়, ওখানে গেমস পিরিয়ড থাকে, সেই টাইমে আপনি এনকারেজ করবে কি বাচ্চাকে বলবে ভিতরে বসে থাকবে না, যেটা খেলা করতে বলছে ওটা অ্যাক্টিভলি সানলাইটে গিয়ে খেলা করবে, সেই টাইমটা ফুললি ইউটিলাইজ করতে হবে, লাঞ্চ ব্রেক অর হোয়াট এভার ইট ইজ, কিন্তু বাইরে গিয়ে খেলা করতে হবে। যদি বাড়ি আসার পরে ইভিনিং টাইম ফ্রম 4 to 6 টিউশনস থাকে, তখন রিক্যালিব্রেট দ্য শিডিউল, ওর সাথে বসে শিডিউলটা অ্যারেঞ্জ করে আবার ইভিনিং টাইম ফ্রি রেখে অন্য সময় টিউশনটা দিলে বা টিউশনটা কমিয়ে দিতে হবে। অ্যান্ড মানে ওর বয়সেই খেলা করতে হবে, অন্য বয়সে কেউ খেলা করে না। সো these 16-17 years are very precious, teach them how to play outside. Third thing, হোমওয়ার্ক যদি কম্পিউটার স্ক্রিনে পাঠাচ্ছে, টিচার্স বলছে কি মোবাইলে পাঠাবো, প্রজেক্ট দিচ্ছে, তখন একটা ফিক্সড টাইম থাকবে, একটা ফিক্সড টেবিল চেয়ারে কম্পিউটারে বসে, বেটার থাকে কম্পিউটারে বসে, বা আপনি মোবাইল যদি দিচ্ছেন ওটাও 1 হ্যান্ড ডিস্টেন্সে রেখে, ফিক্সড ডিস্টেন্স, ওটা হাতে পাবে না, পার্টিকুলার সেট টাইমের জন্য হোমওয়ার্ক করবে বা কিছু করবে, তারপরে ওইটা জিনিসটা আরও করতে পারবে না। সো প্রজেক্ট থাকলে অন্য এন্টারটেনমেন্টের জন্য মোবাইল ল্যাপটপ পাবে না, তখন এটা রুলসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। সব কিছু আপনার হাতে আছে। হাউ টু সেট হিজ লাইফ, এটা লাইফ স্কিলস আছে, এই লাইফ স্কিলস ওর শুধু চোখের জন্য নয়, সব জিনিসের জন্য খুব হেল্প করে। টেক দিস প্রিকশনস অ্যান্ড হেল্প ইউর চাইল্ড টু বি গ্লাসেস ফ্রি অর উইথ দ্য মিনিমাল স্মলেস্ট পাওয়ার দ্যাট হি ক্যান হ্যাভ। For further queries, if you want to know your child has the myopia or not, or minus power information you want, you can always visit Disha Eye Hospitals. Thank you. Have a nice day. নমস্কার, আই কেয়ার ইন্ডিয়ায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই চ্যানেলে আমরা নিয়ে আসছি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অর্থাৎ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরামর্শ, বিভিন্ন চোখের সমস্যা নিয়ে তারা আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন। এবং যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। শেয়ার করবেন আপনাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে, হয়তো তাদের খানিকটা উপকারে আসবে এই ভিডিওটি। আরও একটি কথা, আপনাদের যদি বিশেষ কোনো চোখের সমস্যা নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে কমেন্টসের মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই জানাতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব সেই বিষয়ে আলোকপাত করার, কিংবা আগামীতে কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি আপনারা বিশেষভাবে জানতে চান তাহলে জানাতে পারেন। আই কেয়ার ইন্ডিয়া এই চ্যানেলটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন আর অবশ্যই খুব ভালো থাকুন।